ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന മസിൽസ് ആണ് കേട്ടോ. സോ ഹിയർ മസിൽസ് ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ടിഷ്യൂ വിച്ച് ഈസ് മീസോഡെർമലി ഒറിജിൻ. മീസോഡെർമലി ഒറിജിൻ, അതായത് നമ്മുടെ മീസോഡെർമൽ ലെയറിൽ നിന്ന് ഒറിജിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടിഷ്യൂ ആണ് മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വി ക്യാൻ സി അറൌണ്ട് 40 to 50% ഓഫ് ദ ബോഡി വെയിറ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഈസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ് ഫ്രം മസിൽ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വെയിറ്റിന്റെ ഒരു 40 മുതൽ 50% വരെ മസിലിന്റെ വെയിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. സോ ഹിയർ ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് മസിൽസ് വിച്ച് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ അവർ ബോഡി ആൻഡ് ദിസ് മസിൽ ദേ ഹാവ് സം സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫങ്ഷൻസ്, സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് properties like excitability, contractibility, elasticity and we can see extensibility. ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് contractibility, excitability, elasticity and extensibility ഈ കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മസിൽസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, മൂവ്മെന്റ്സിനും ലോക്കോമോഷനും വേണ്ടിയിട്ട് മസിൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹിയർ ദർ ആർ ടോട്ടൽ 639 മസിൽസ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ അവർ ബോഡി. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഏകദേശം 639 മസിൽസ് ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് 400 സ്ട്രയാറ്റഡ് മസിൽസ് ആണ്. 400 എണ്ണം നമ്മുടെ സ്കെലിറ്റൽ സിസ്റ്റമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ലോക്കോമോഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വോളണ്ടറി ആക്ഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന മസിൽസ് ആണ് ഏകദേശം 400 എണ്ണം. അതുപോലെ ലോങ്സ്റ്റ് സ്മൂത്ത് മസിൽ ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ യൂട്രസ് ഓഫ് പ്രഗ്നന്റ് ലേഡി. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രഗ്നന്റ് ലേഡീന്റെ യൂട്രസിലാണ് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ സ്മൂത്ത് മസിൽ കാണുന്നത്. അതേപോലെ ജോ മസിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓർ മാസെറ്റർ മസിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്ട്രോങ്സ്റ്റ് മസിൽ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി. ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള മസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ജോ മസിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാസെറ്റർ മസിൽ ആണ്. അതുപോലെ സ്റ്റേപ്പിഡിയസ് ഈസ് എ മസിൽ വിച്ച് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഇയർ. നമ്മുടെ മിഡിൽ ഇയറിൽ കാണുന്ന സ്റ്റേപ്പിഡിയസ് എന്ന് പറയുന്ന മസിലാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ മസിൽ. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിഡിൽ ഇയറിൽ 3 ബോൺസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, മാലിയസ്, ഇൻകസ്, സ്റ്റേപ്പിയസ്. സ്റ്റേപ്പിയസ് ഇസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ബോൺ പ്രസന്റ് ഇൻ അവർ ബോഡി എന്നല്ലേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ സ്റ്റേപ്പിഡിയസ് വിച്ച് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഇയർ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് മസിൽ പ്രസന്റ് ഇൻ അവർ ബോഡി. അതുപോലെ ഗ്ലൂട്ടിയസ് മാക്സിമസ് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടോക്ക് മസിൽസ്, അതാണ് ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് മസിൽ. ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് മസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ടോക്ക് മസിലാണ് കേട്ടോ. സോ ഇത്രയൊന്നും ഓർത്തിരുന്നോളണം. ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എന്താ പറയാ, ഈ ജോ മസിൽ ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ജോ മസിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാസെറ്റർ മസിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്ട്രോങ്സ്റ്റ് മസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ദാറ്റ് യു ഷുഡ് റിമെമ്പർ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. Now muscles as it is present in its location, അവരുടെ ലൊക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ what to say regulation of their activities ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് muscles there are different types. 3 types of muscles are present. That is skeletal muscles, visceral muscles and cardiac muscle. Skeletal muscles are classified as skeletal muscle, visceral muscles and cardiac muscle. ഇങ്ങനെ 3 ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഹിയർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ദ സ്കെലിറ്റൽ മസിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് അസോസിയേറ്റഡ് ടു ദ സ്കെലിറ്റൽ സിസ്റ്റം. സ്കെലിറ്റൽ സിസ്റ്റത്തോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്നതാണ് സ്കെലിറ്റൽ മസിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ സ്കെലിറ്റൽ മസിൽ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് ടു ദ സ്കെലിറ്റൽ സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ദ വോളണ്ടറി കൺട്രോൾ. നമ്മൾ വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ എക്സ്റ്റേണൽ പാർട്സ് അതിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ skeletal muscle എന്ന് പറയുന്നത്. So this is as under in the voluntary action of our nervous system. This is also called as voluntary muscle. ഇതിനെ നമുക്ക് voluntary muscle എന്ന് വിളിക്കാം. അതേപോലെ when we look this muscle under the microscope we can see striation or striped appearance. So we will call this muscle as striated muscles also. So this is called as striated muscles. It is also called as voluntary muscle. It is also called as skeletal muscle. അപ്പോൾ പലതരത്തിൽ അതായത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന മസിലാണ് നമ്മുടെ സ്കെലിറ്റൽ സിസ്റ്റത്തോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്ന മസിൽ. അതിന് നമ്മൾ വോളണ്ടറി മസിൽ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രയാറ്റഡ് മസിൽ എന്നോ നമുക്ക് വിളിക്കാം. അതുപോലെ വിസറൽ മസിൽ ഇറ്റ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് ടു വിസറൽ ഓർഗൻ. എന്താ വിസറൽ ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസ് ആണ് കേട്ടോ വിസറൽ ഓർഗൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹിയർ ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസ് ലൈക്ക് എലിമെന്ററി ട്രാക്ട്, ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസ് ലൈക്ക് ഒവേറിയൻ ഡക്ട്, അങ്ങനത്തെ പാർട്സിൽ കാണുന്ന മസിലാണ് വിസറൽ മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വിസറൽ മസിൽസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അണ്ടർ ദ വോളണ്ടറി ആക്ഷൻ ഓഫ് നെർവസ് സിസ്റ്റം, ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ഇൻവോളണ്ടറി ആക്ഷൻ ഓഫ് നെർവസ് സിസ്റ്റം. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സേ ദിസ് ഈസ് ഇൻവോളണ്ടറി മസിൽ. ഇതിനെ നമുക്ക് ഇൻവോളണ്ടറി മസിൽസ് എന്നും പറയാം.
This is also called as involuntary muscle. And we can say there is no striation when we look under the microscope. So here we can say this involuntary muscles are also called as smooth muscle. Idine namukku smooth muscle ennu parayam. Okay, and we can see here the cardiac muscle. Cardiac muscle, that is associated to cardiac. Term in it is associated to heart. But this muscle, it is not under the control of nervous system. Nervous system in control le alla. So we can see it is involuntary. It is involuntary muscle, and we can see striated appearance in this muscular system. Okay, so here the striation is present in the muscle, so we will call it as striated muscles also. Striated involuntary muscles in example ആണ് cardiac muscle എന്ന് പറയുന്നത്. Once again I'll tell, skeletal muscle എപ്പോഴും നമ്മുടെ skeletal systemത്തോട് associate ചെയ്ത് കാണുന്നതായിരിക്കും. അതിന് voluntary nervous system ആണ് അതിനെ control ചെയ്യുന്നത്. So it is called as voluntary muscle. അത് മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ അടിയിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ we can see striation. So it is called as striated muscle, and we can say this is a sinocytic cell, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു sinocytic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ multinucleate cell ആണ്. See here the striated muscle, it is multinucleate. It will be having many nucleus inside the single muscle fiber. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ മസിൽ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ കുറെ ന്യൂക്ലിയസ് കാണാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ എ സിൻസീഷ്യം, കുറെ ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കാണുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും കാണാം. Involuntary muscle, it is just a spindle shaped muscle. It will be like this. It will be having a single nucleus inside this one. And here the cardiac muscle, when we see, it is we study that will be having a striated appearance, and the two tubular like muscle fibers, it is connected together by intercalated disc. Okay, so here if this is one muscle fiber and this is one muscle fiber, this will be connected together by an intercalated disc. ഇത് രണ്ടും കൂടി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു intercalated disc ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. And striation also will be seen in this group of muscle. അപ്പോൾ intercalated muscle എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? The cardiac muscle ആണ് കേട്ടോ. So here the visceral muscle, it is present in the visceral organ as in visceral organ, and it is also called as involuntary muscle or smooth muscle, and it is present in the fallopian tube and alimentary tract. Alimentary tract ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ആ ഫുഡ് സ്വാളോ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിന്ന് ഫാരിങ്സിലേക്ക് വിടാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. അവിടെ നിന്ന് ആ ഫാരിങ്സിൽ നിന്ന് ഈസോഫാഗസിലേക്ക് ഒക്കെ പോകുന്ന ഈ പറയുന്ന ഇൻവോളണ്ടറി ആക്ഷൻ വഴിയാണ്, ആ പെരിസ്റ്റാൾട്ടിക് മൂവ്മെന്റ് വഴിയാണ് അല്ലെ. So that is not under our control, or it is not under voluntary control. And cardiac muscle, that is not under our control, and it is not under the control of the nervous system also. So we will call it as involuntary muscle, and it has the striated appearance under the microscope. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ള skeletal muscles നെ പറ്റിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. This chapter we need to study about the skeletal muscles. Skeletal musclesന്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അത് മാക്കിയാണ്. We know skeletal muscle, it is voluntary muscle and it is striated muscle, right? So to understand the detailed structure of this skeletal muscle and mechanism of its contraction, we will just see the detailed structure of it first, then we will see the mechanism of contraction. Okay, so the skeletal muscle in our body, it is made up of muscle bundle or fascicle. ഈ skeletal muscle ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള അത് ആ muscle bundle or fascicle എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് നോക്കി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും. See here, this is a muscular tissue. It has a muscle bundle like this. Okay, this muscle bundle, it is having many muscle fibers inside this. Okay, so here the skeletal muscle, it is made with muscle bundle. Muscle bundle is also called as fascicle.
Okay, the muscle bundle, it is also called as fascicle, and these muscle bundles, it held together by a connective tissue that is called as the fascia, a common collagenous connective tissue that will held together these muscle fibers inside a muscle bundle, that is called as the fascia or fascicle. It is, this muscle fascicle is covered by fascia. Okay, fascicle is covered by fascia, and each muscle bundle, it consists of many muscle fibers. Appo idoru muscle bundle aanu. Each one, it is muscle fiber. The muscle fiber, each muscle bundle consists of muscle fiber. Muscle fiber is a single cell of muscular tissue. Muscle fiber aanu oru single cell of, muscle fiber is a single cell of muscle tissue. Muscle tissue ന്റെ ഒരു സിംഗിൾ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മസിൽ ഫൈബർ ആണ് കേട്ടോ. This muscle fiber, it is covered by a plasma membrane that is called as sarcolemma. This muscle fiber is covered by a membrane called, or plasma membrane called, sarcolemma. Cytoplasm of this muscle fiber is called as sarcoplasm. Cytoplasm of muscle fiber is sarcoplasm. And here the major cell organelle present inside this muscle fiber, that is the endoplasmic reticulum. ഈ endoplasmic reticulത്തിന് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, കാൽഷ്യത്തിന്റെ സ്റ്റോറേജ് ആണ് കേട്ടോ. ഈ കാൽഷ്യത്തിന് മസിൽ കൺട്രാക്ഷന് റിലാക്സേഷന് ഒരു മേജർ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ആ മെക്കാനിസം പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ ഈ കാൽഷ്യത്തിനെ മുഴുവൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന എവിടെയാണ്? സാർക്കോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ഓഫ് ദ മസിൽ ഫൈബർ. സോ ഹിയർ ദ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ഓഫ് muscle fiber is called as sarcoplasmic reticulum. That is the storehouse of calcium. Storehouse of calcium. Okay, now see here, this each muscle fiber, it will be having multinucleate structure. So it is a syncytium. Okay, so here this each muscle fiber have multiple nucleus. So it is syncytium. ഒന്നിൽ കൂടുതലുള്ള സെൽസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള സെൽസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സിൻസീഷ്യം കേട്ടോ. ആൻഡ് വി ക്യാൻ സീ ഇൻസൈഡ് ദിസ് മസിൽ ഫൈബർ, ഈച്ച് മസിൽ ഫൈബർ വിൽ ബി ഹാവിങ് മയോഫൈബ്രിൽസ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ഇറ്റ്. ഞാൻ ഒരു മസിൽ ഫൈബർ മാത്രം ദാ ഇവിടെ വരച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് എ സിംഗിൾ മസിൽ ഫൈബർ, ആൻഡ് this muscle fiber, it will be having an alternate arrangement of the dark and light bands or myofibrils. So here we can see this myofibril is a fibrous protein that consists of alternate dark and light bands. Okay, so here each muscle fiber consists of a protein called myofibril, which has alternate light and dark bands. Okay,
alternate light and dark bands we can see. ഞാനിത് നോട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിന് കാരണം എന്താ അറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് തോന്നിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ഓരോ പോയിന്റ് വൈസ് എഴുതിയത് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്കത് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാഗം സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടാൽ മതി. സോ ഈച്ച് മസിൽ ഫൈബർ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ പ്രോട്ടീൻ കോൾഡ് മയോഫൈബ്രിൽ വിച്ച് ഹാസ് alternate arrangement of dark and light bands, that is due to actin and myosin, due to actin and myosin protein arrangement. Myosin protein arrangement. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഹിയർ ദാറ്റ് സ്ട്രയാറ്റഡ് അപ്പിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലൈറ്റ് ഡാർക്ക് അപ്പിയറൻസ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് ആ മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂവിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ഇനി കുറച്ച് നമുക്ക് ഈ പ്രോട്ടീൻ്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഞാൻ പറയാം. അതിനു മുമ്പ് ഒന്നും കൂടി നമുക്കിവിടെ ഇതൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം. സ്കെലിറ്റൽ മസിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മസിൽ ബണ്ടിൽസ് കൊണ്ടാണ്. ആ മസിൽ ബണ്ടിൽസ് ആണ്, ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ് മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ, അതിന്റെ മസിൽ ബണ്ടിലാണ് ഇത് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു ബണ്ടില് മസിൽ ഫൈബർ, അതായത് ഒരു ബണ്ടില് മസിൽ സെൽസ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫെസിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്ട്രക്ചർ കാണാം. ഫെസിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഫെസിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവറിങ്ങും കാണാം. ദാറ്റ് ഈസ് എ കൊളാജിനസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ. ഓക്കെ, അതായത് ഈ മസിൽ ഫൈബറിനെ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കവറിംഗ് ആണ് കൊളാജിനസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആസ് ഫെസിയ. And we can see inside that the muscle fibers are present. ഓരോ മസിൽ ഫൈബർ എന്താണ്, ഓരോ മസിൽ സെല്ലാണ്. That muscle fiber, it will be having this muscle fiber, it is covered by the sarcolemma. Sarcolemma is nothing but the outer covering of the muscle fiber or the plasma membrane of the muscle fiber. അതിന്റെ ഉള്ളില് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സാർക്കോപ്ലാസം. അതേപോലെ അതിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൽ ഓർഗനൽ, that is the calcium storage house, it is called as Sarcoplasmic Reticulum. അതായത് Endoplasmic Reticulum of this muscle fiber is called as Sarcoplasmic Reticulum. അതേപോലെ ഓരോ മസിൽ ഫൈബറിന്റെ ഉള്ളിലും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ സിൻസീഷ്യം എന്ന് പറയാം. ഓരോ മസിൽ ഫൈബറിന്റെ ഉള്ളിലും സെവറൽ മയോഫൈബ്രിൽസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ്. ഈ മയോഫൈബ്രിൽസിന്റെ മേലെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് വേയിൽ ആക്റ്റിനും മയോസിനും അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദേ വിൽ ഗിവ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് ബാൻഡ് അപ്പിയറൻസ്. ലൈറ്റ് ബാൻഡും ഡാർക്ക് ബാൻഡ് അപ്പിയറൻസും ഉണ്ടാക്കും. Now we will see how the arrangement of this actin and myosin filament seen in this muscle fiber. എങ്ങനെയാണ് ഈ ആക്റ്റിൻ മയോസിൻ ഫിലമെന്റ് ഒരു മസിൽ ഫൈബറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ.